Thank you. Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then, and more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया. पाकिस्तान ने. दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only military, no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded
disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well,
a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics, these are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and in fact defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members which came under attack, and we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken
in fact is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there, and perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in
communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes, there are climate changes that have taken place, there is the imperative of clean energy, and of course the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty, and therefore India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defence today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defence. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead.
Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other, if you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Yeah, go ahead. फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 15 ನಗರಗಳನ್ನ ಪಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಧು, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು, ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಯ್ತು? ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಾಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಹೇಗೆ? ಚೈತ್ರ, ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಚಿವುಟಿ ತೀಟೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿರುವಂತವರು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಶತಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವರೇ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಿರಾವೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಬೊಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ದಾಳಿ ಯಾಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಗ್ರರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಹಬ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾಗರಿಕರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಾಗರಿಕರ ಏನು ಉಗ್ರರಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಗ್ರರನ್ನೇ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನೆಯವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ? ಮತ್ತು ಈ 9 ಹೈಡ್ಔಟ್ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪದೇ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದು
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ 15 ನಗರಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಹೋರ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಕೆಣಕುವಂತ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿರಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ತನ್ನ ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬದ್ಧತೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಧೂರ್ ನದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಪದೇ ಕಿರಿಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮಾನವೀಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಜಗತ್ತು ಬಯಸೋದು ತಪ್ಪು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ UN ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ಉಗ್ರರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಸೇನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೀರಿ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ, ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ 11,000 ಕೋಟಿ IMF ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಿಕಾರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. IMFನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳು, ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರು, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಾರು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಜೆಂಡಾ, ಉಗ್ರರನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದವಾದಂತಹ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುಹಾಕುವಂತ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೇಚಾಟಕ್ಕೆ, ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಚೈತ್ರ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ.